ఎక్కువనే ఉంటాయి. వేదిక గుడ్ లంచ్. వేదిక మేలున్న ప్రొఫెసర్ ప్రభాత్ పట్నాయక్, ప్రొఫెసర్ అరిబండి ప్రసాదరావు, కామ్రేడ్ మల్లారెడ్డి, కామ్రేడ్ ప్రొఫెసర్ రాజిరెడ్డి, ప్రొఫెసర్ జానయ్య, రైతు సంఘం సెక్రటరీ కామ్రేడ్ సాగర్, ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ సుదర్శన్, మిత్రులారా, నేను రవి గారు ఉన్నారు అని కాన్ఫిడెంట్గా అన్ని ఉపన్యాసం వింటూ ఉన్నాను. వాళ్ళు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చున్నా. బట్ అతను ప్రొఫెసర్ ప్రభాత్ గారు ఉపన్యాసం తర్వాత వెళ్ళిపోయారు. అందుకే నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. Professor Prabhat Patnaik has made a very enriching presentation here, and I would like to mention some points. He did raise about how the capitalist countries cannot produce certain goods and they require other tropical countries to produce those goods. I worked for my PhD under Professor Utsa Patnaik. నేను ఒరిజినలీ రాజకీయ శాస్త్రం నా సబ్జెక్ట్. బట్ ఆ కాలంలో రైతు సంక్షోభం పెరుగుతూ ఉంది. ఉత్సా పట్నాయక్ గారు, సాయినాథ్ గారు నిరంతరం రాస్తున్నారు, ఉపన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఏంటి, ఈ ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాల కారణం ఈ సంక్షోభం వచ్చింది, చాలామంది ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు అని నిరంతరం రాస్తాము. వెదర్ దిస్ ఇస్ ట్రూ, వాళ్ళు చెప్తున్నది నిజమా, వామపక్ష సింపథైజర్స్గా వాళ్ళు కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేస్తున్నారా అని నేనే చూడాలి అని పిహెచ్డి కోసం నేను ఒక అగ్రికల్చర్ గురించి ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలు ఏ విధంగా మన రైతుల్ని ఏం ప్రభావం జరిగింది అని ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ గురించి ఒక స్టడీ చేశాను. I was telling that writings of Professor Utsa and Sainath, as a student of political science, would see whether it is an exaggeration that because of left leanings that the extent of the crisis is being exaggerated. So I felt that I myself should try and find what is the actual situation. And I, though I was a student of political science, shifted to more political economy and studied the situation of farmers in Andhra and Kerala. నేను చూసింది ఏమంటే, వాళ్ళు రాస్తున్న విషయం కింద ఎక్కువ సంక్షోభం అనంతపూర్లో, నేను ఫస్ట్ ఫీల్డ్ వెళ్ళింది అనంతపూర్లో ఇప్పేరు గ్రామ పంచాయతీ. అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారో సాయినాథ్, ఉత్సా గారు, అది కింద దారుణమైన ఒక పరిస్థితి అనంతపూర్లో ఆ సమయంలో ఉంది. అది ఉన్న పరిస్థితి. సో ఈ దాదాపు 30 సంవత్సరం నుంచి ఈ ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలు అనుసరిస్తూ వస్తున్నారు. అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధానాలు, బీజేపీ కూడా అదే విధానాలు అనుసరిస్తున్నారు. బట్ 2014లో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. 2014లో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారు ఇచ్చిన ఆ హామీలు చూస్తే అఖిల భారత కిసాన్ సభ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ లాగా ఉంది. రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తాం, డబ్లింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్, రైతులకి స్వామినాథన్ కమిషన్ చెప్పినంటే ఉత్పత్తి ఖర్చు కింద 50% ఎక్కువ మద్దతు ధర ఇస్తాం, రైతుల పంటల కోసం విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందు సబ్సిడీతో తక్కువ ధరంతో ఇస్తాం, రైతులకి రుణం తక్కువ వడ్డీతో ఇస్తాం, పంట నాశ జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాం, అన్ని పొలానికి సాగునీటి ఇస్తాం. ఇదన్నీ ఒక రైతు సంఘం అడుగుతున్న మెయిన్ డిమాండ్స్.
all the demands of the farmers, main demands, except what left organizations would ask, like land reforms. Um, except land reforms, almost all others were covered. ఈ అన్ని హామీలు అమలు చేయాలంటే ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలను వాపస్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. If these have to be implemented, you have to withdraw the neoliberal economic policies. You have to change the entire model back into the state-directed planned economy. That the ruling classes are not in a position to do. That is what we have seen in the last 9 years. ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు దాదాపు 10 సంవత్సరం కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇంకా ఒక మే వస్తాయి. బట్ ఈ 2014 నుంచి 2022 వరకు ఆదాయం రెట్టింపు చేశారా? ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పి వచ్చిన ఒక ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఒక రోజు ఒక రైతుకి పంటలతో దొరుకుతున్నది యావరేజ్ సరాసరి జస్ట్ 27 రూపాయలు ఒక రోజు. అకార్డింగ్ టు ఎ స్టడీ, ఓన్లీ 27 రూపీస్ ఫ్రమ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్. The average income of an agricultural family is something like 10,200. అది ఉన్న పరిస్థితి. ఈ 2014 నుంచి 22 వరకు 95 నుంచి 2023 వరకు దాదాపు 4 లక్షల మంది రైతులు, సంక్షోభంలో ఉన్న రైతులు ఆత్మహత్య చేశారు అని ఎన్సిఆర్బి డేటా. బట్ ఈ 2014 నుంచి 23 వరకు చూస్తే 1 లక్షం కింద ఎక్కువ రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు ఆత్మహత్య చేశారు. మోర్ దెన్ 1 lakh farmers and agriculture workers after Narendra Modi has taken over has committed suicide. These figures are also not correct because many states don't give the proper data. Some of the Bihar, Gujarat, Chhattisgarh, the suicides are not even shown. ఇంకా ఎక్కువ మంది సంక్షోభంలో ఉన్న రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు ఆత్మహత్యలు. ఈ సంఖ్యలో కౌలు రైతులు లేదు, భూ రైతులు లేదు, ఆదివాసీ రైతులు లేదు, మహిళా రైతులు లేదు. That is, this doesn't have the tenants and other landless and ఆదివాసీ farmers, so the figures are much higher. ఒక కొత్త విషయం కూడా ఇప్పుడు దృష్టికి వస్తుంది. 2014 నుంచి 22 వరకు దాదాపు 2.5 లక్షల మంది దివస కూలికి పని చేస్తున్న రైతులు ఆత్మహత్య చేశారు. బిట్వీన్ 2014 and 22, about 250,000 daily wage workers have committed suicide. ఈ దివస కూలికి పని చేస్తున్న కార్మికులు ఎవరు? రైతు కుటుంబం నుంచి, వ్యవసాయ కార్మికుల, కౌలు రైతుల కుటుంబం నుంచి, గ్రామం నుంచి వలస వచ్చి నగరానికి వలస వచ్చి పని కోసం వస్తున్న వాళ్ళు. They are the migrant workers coming from the agrarian backgrounds. So the extent of the agrarian crisis, you add to that unemployed youth committing suicide. నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది, యువకుడు ఆత్మహత్య చేశారు. ఈ కాలంలో దాదాపు 50,000. ఇదన్నీ కలిస్తే దాదాపు 4 లక్షలు. 1995 to 2022 4 లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేశారు అని ఎన్సిఆర్బి ఫిగర్స్. 2014 నుంచి 22 వరకు రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, యువకుడు నిరుద్యోగం కారణం, అదేవిధంగా దివస కూలికి పని చేస్తున్న కార్మికులు 4 లక్షల మంది. ఇన్ దిస్ లాస్ట్ 9 years, about 4 lakh farmers, agriculture labor, the daily wage workers and unemployed youth have committed suicide. These figures are just the government figures. It is much more than that. That is the situation. And what is the prescription of the ruling class? మన ఇక్కడ ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలు అనుసరించిన తర్వాత స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాలు వచ్చింది. WTO ప్రిస్క్రిప్షన్స్ని ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నారు.
ప్రొఫెసర్ ప్రభాత్ గారు ఇంపీరియలిజం గురించి ఎందుకు నేషనల్ పాలసీ గురించి టాపిక్ ఉన్నది, ఎందుకు ఇంపీరియలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు? అదే ఈ ఇంపీరియలిస్ట్ ఏజెన్సీస్ డబ్ల్యూటీఓ, ఐఎంఎఫ్, వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తున్న విధానాలని ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం, మొదటి వాణిజ్య ఒప్పందం చిన్న ఒక దేశం శ్రీలంకతో చేసిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం. అది ప్రభావం ఏమైంది? ప్రభావం ఇమ్మీడియట్ కేరళలో పడింది. ఏం ప్రభావం? ఇది 2000లో వచ్చింది ఈ ఇండియా శ్రీలంక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. వాజ్పేయి ప్రభుత్వం, అప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం. అక్కడి నుంచి కాఫీ, పెప్పర్ మిరియాలు ఇది భారతంకి దిగుమతి చేస్తాం. డ్యూటీ ఫ్రీ, డ్యూటీ లేదు. సో ఇక్కడేం రైతులకి ఏం దొరుకుతుందో ఆ ధరం చాలా తగ్గింది, ప్రైస్ క్రాష్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తే, 2000లో 1 కిలో మిరియాలు 720 రూపాయలు. 1 kilo of pepper got 720 rupees in 99-2000. అదే ఈ ఒప్పందం వచ్చిన తర్వాత 205 రూపాయలు 1 kg. The very next year the price crashed from 720 to 205 rupees per kg. Similarly, raw coffee bean, అది కూడా శ్రీలంక నుంచి ఆ కాలంలో వచ్చింది. 2000లో 63 రూపాయలు 1 kg ఉంటే 2004లో 17 రూపాయలు 1 kg, 16-17 రూపాయలు. సో ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంది. ఎందుకు? ఈ ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలు అనుసరించిన తర్వాత సబ్సిడీస్ కట్ చేస్తూ ఉన్నారు, అన్ని డీరెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వంకి నియంత్రణలో ఏం లేదు. ఎరువుల ధరం, పురుగు మందుల ధరం, విత్తనాలు, ఇదన్నీ ధరం పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ నిర్ణయిస్తున్నారు. ఒక కంట్రోల్ కూడా లేదు. ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరుగుతాం, బట్ రైతుల పంటలకి మంచి ధరం దొరకదు. అది ఉన్న పరిస్థితి. Before Professor Prabhat mentioned about the price support and procurement using in the universal public distribution system, but in the last 30 years, if you see, everything is being cut. Now let us come to the issue of the minimum support price. ఇది హామీ, ఉత్పత్తి ఖర్చు కింద 50% ఎక్కువ మద్దతు ధరం ఇస్తాను. బియ్యం గురించి చూస్తే, బియ్యం, వరి గురించి చూస్తే C2 ఖర్చు, ఉత్పత్తి ఖర్చు 1805 రూపీస్. C2 + 50 అంటే 2707 రూపీస్ 50 పైసా. This should be the MSP. మోదీ ఇచ్చిన హామీ 2707 ఉంటుంది అని. బట్ MSP announces 2040 rupees. MSP announces 700, almost 700 rupees below the C2 + 50 rate. But ఈ MSP 240 రూపాయలు దొరుకుతుందా రైతులకి? అది కూడా దొరకదు. బీహార్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఒక క్వింటల్ వరి 1000-1200 maximum దొరుకుతుంది. They are getting anything between 800 to 1200 only, because there is no assured procurement. Our comrade K. Vardarajan, former General Secretary, used to often say that children are asking for sugar and sweets, and the uncle will just write on a piece of paper
sugar and say you can lick it. The MSP that is being announced for vast majority of the farmers is just like that. It is notional because there is no assured procurement. Very few areas there is procurement that is happening. That is the situation in our country. What is the situation as far as commercial crops are concerned? Some of the commercial crops also I would like to mention. For cotton, C2 plus 50 will come to 8,095 rupees. These are figures I need not repeat in Telugu so because everyone can understand. But the MSP announced is 6,080. Only more than 2,000 rupees lesser per quintal. For groundnut, the C2 plus 50 is 7,411, but MSP announced is 5,850. But this MSP announced is not assured. That is the situation that our farmers are facing. There are some more crops. Rubber. Recently, I was in Trivandrum for a protest of rubber farmers. In 2011, 1 kilo of natural rubber got 236 rupees. Last week when I was in Trivandrum, 1 kilo of natural rubber is getting 124 rupees. In 2011 it was 236. It could buy 11 kilos of rice. 1 kilo rubber amte 11 kilo ఇది బియ్యం దొరుకుతుంది 2011లో. ఇప్పుడు 1 కిలో రబ్బర్ అమ్మితే 3 కిలో దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా ఉన్న పరిస్థితి. సో దిస్ ఇస్ ఈ స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం కాదు, ఆసియాన్ దేశంతో చేసిన స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం. You have the experience of the Sri Lankan Free Trade Agreement, but our ruling class is again having ASEAN Free Trade Agreement. 56 free trade agreements are under negotiation. ఇప్పుడు RCEP గురించి అందులో చైనా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, all these countries are involved. US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity అని ఇంకొక మెగా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వస్తుంది. ఎవరి కోసం ప్రాస్పరిటీ? ఇట్ ఇస్ ప్రాస్పరిటీ ఫర్ హూమ్? కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఆర్ అమాసింగ్ వెల్త్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాఫీ ఫార్మర్స్. నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు వయనాడ్, కేరళలో వయనాడ్లో 1 కిలో కాఫీ 20 రూపాయలు రైతులకి దొరుకుతున్నది. అదే కాలంలో ఢిల్లీ మార్కెట్లో నెస్లే బ్లెండ్ 37 అని ఒక నెస్కఫే బ్రాండ్ కాఫీ, నెస్లే బ్లెండ్ 37 5,600 రూపాయలు 1 కిలో. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు లేదు 1 కిలో రైతులకి దొరుకుతున్నది. ఇప్పుడు నెస్లే బ్లెండ్ 37 12,000 రూపాయలు 1 కిలో. Sir, I was telling that a kilo of coffee was costing 20 rupees during when I was doing my PhD. Farmers would get 20 rupees, but Nestle Blend 37 was being sold at 5,600 per kg. Now it is, the farmers are getting about 100 rupees, and it is Nestle Blend 37 is priced at 12,000 rupees a kg. It is losses for the farmers and unending profits for the corporates. It is to promote such a kind of system that the Narendra Modi-led BJP government came with the 3 Farm Acts. Why we say it is imperialist-driven Farm Acts? Because Shantakumar Commission came with these recommendations in 2014 itself on the basis of the continuous pressure of the World Trade Organization and these agencies. It is not our own independent policy that we have developed. So that has been. The idea is to squeeze the farmers,
reduce the earnings. Incomes are drastically falling. They are being forced to sell their land. Recent study has come that a large number, about 80% of the farmers are to depend on other activities also to meet their ends, to make their ends meet. That is the situation. So you are squeezing the farmers, they are not getting enough incomes, they are falling into debt trap, they are forced to sell their land and migrate. So you are also having for the corporate companies a large reserve army of workers who, where the labor laws are being diluted and who would not have any rights. The cheap labor would also be available for them. That is the situation that we are witnessing in our country. And this is a situation which is existing. Loot of resources is going on along with that. We also see how ruling classes are telling, don't concentrate on food grains. ఆహార ధాన్యం వద్దు, మీరు కమర్షియల్ క్రాప్స్, అది ఇంకా లాభం వస్తుంది అని. హుడా కమిషన్లో ఒక రికమెండేషన్ వాళ్ళు చర్చ చేస్తున్నప్పుడు అది షాప్ ఫర్ ల్యాండ్ అబ్రాడ్. What Professor Prabhat mentioned earlier, that the colonial expansion which was there, how the capitalist countries sought other areas for market for their cheap raw materials. Similar kind of approach the ruling class are telling, if for our food grains we can shop for land abroad. Pulses we can get it from Mozambique. ఇక్కడ కందిపప్పు ఇక్కడ ఎందుకు, అక్కడ మొజాంబిక్లో చాలా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది, అక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తాం. So their interest is not in the farmers of our country. That is the situation we are facing, and none of these countries of the West can actually produce these goods. I would like to read something written by Professor Utsa Patnaik about economist Ricardo. She says, we can visualize Ricardo like any other civilized gentleman in England at that time, drinking a cup of Caribbean slave labor produced imported coffee, made from imported cotton, a raw material not producible in his country, while sitting at a polished mahogany table, an imported tropical hardwood not producible in Britain, and writing with ink containing imported dye stuff. This paristiti. They require these raw materials from the other areas. Now the way in which the farmers are being squeezed, the eye of the corporates are on the land. Earlier when directly land acquisition, భూసేకరణం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అది వ్యతిరేకించి పెద్ద పోరాటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఎ డిఫరెంట్ రూట్ టు take over land. You are coming with new kind of ideas from the ruling class, farmer producer organization, farmer producer companies and so on. Recently a study has come how the earlier Imperial Tobacco Company, ITC, how they are trying to control this land of the farmers, how farmers are losing out. Is there an alternative? ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ ఎ ఇష్యూ టు బి డిస్కస్. రబ్బర్ ఫార్మర్స్ గురించి నేను చెప్పాను, అది రబ్బర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద వస్తున్న ఒక విషయం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్ట్రీ, industry, and there the Kerala left front government has given 1,807 crores to ensure that this price stabilization is there. But the central government in the last budget has stopped the price stabilization fund. There is no allocation for this. The two approaches, MSP, paddy, if you have to have C2 plus 50, it should be at least 2,707 rupees per quintal, according to the central government. In Kerala, the paddy is being procured at 2,850 rupees per quintal. That is an intervention which is there.
is there are 16 vegetables, 16 కూరగాయలకి బేస్ ప్రైస్ నిర్ణయించారు. మీరందరూ చూశారు, మండ్సౌర్లో ఒక 6 మంది రైతుల్ని గోలీబార్లో చనిపోయారు 2017. ఏం వాళ్ళు తుపాకీతో వాళ్ళు అక్కడ పంట వెల్పాయి, 1 కిలో వెల్పాయికి అప్పుడు ఉత్పత్తి ఖర్చు రైతు చెప్తున్నది 33, బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్తున్నది 27, మార్కెట్లో రైతులకి దొరుకుతున్నది అప్పుడు 1 రూపాయి. The cost of production farmer says for 1 kilo of garlic is 33 rupees. The BJP government says it is 27 rupees, but in the market, the farmer was getting 1 rupee. On the same day, from same Mandsaur, I called and checked what is the price in Reliance Fresh run by Ambani, 147 rupees per kg. In Delhi market, 220 rupees per kg. That is the kind of situation how the farmers are being squeezed. In Kerala, the base price fixed by the state government for 1 kilo of garlic is 127 rupees. So that is an alternative that is very much possible, and it requires the political will, రాజకీయ ఇచ్ఛాశక్తి ఉండాలి. అది బీజేపీకి లేదు, కాంగ్రెస్కి లేదు. కాంగ్రెస్ and BJP have been competing to implement the same policies of neoliberal policy. If you look at the last manifesto of the Congress, it says 5 years of Modi has pushed back the reforms, has turned the clock of reforms. So if Congress comes, we will remove all controls. That is what they are saying. The 3 acts which are there. Congress has promised that the APMC Act will be disbanded, the Essential Commodity Act will be done away with, and the Model Contract Farming Act came during the second UPA government. The only difference is BJP is trying to finish off the federal rights of states and is trying to, though agriculture is a state subject, it is trying to concentrate power in its own hands and push it through. But the Congress tried to persuade or to pressurize the states to implement these policies. That was the difference. Hopefully our struggles, the historic struggle of the farmers and lessons learned from that will also have an impact on the policies of parties like Congress. Only then, if these alternative policies can be implemented, only then the farmers of India can, in the coming days, resist the attacks that they are facing, resist the attempt to corporatize agriculture, and ensure the food security of our country is protected. Thank you.